Ni shughuli za kambi ya kijeshi katika kaunti ya Laikipia mji wa Nanyuki ya Batuk basi zitarejelewa. Hii ni kufuatia Waziri Musalia Mudavadi kusema kwamba taifa la Kenya na Uingereza limeafikiana na basi shughuli za kambi hiyo huko kaunti ya Laikipia zitakuwa zikirejelewa kama kawaida. I want to confirm that the government of Kenya on its part has issued the requisite licenses to allow them to undertake their exercises. And whatever else is still within Parliament, that will be negotiated and discussed so that that aspect of it is concluded again amicably through dialogue. And we believe that all this will be resolved.